the thing with speaking out the truth, right? For some reason, people need to hear the truth, even though it's difficult to swallow. Yeah. Right? It's just something. Itu sesuatu yang we as a person needs to hear in order to grow. Have you Right. always been like this though, or were you one of those people back No, then? no. I used to be a people pleaser, and I got to a really dark time in my life because I was such a people pleaser, right? And the more I realize, and why Felix, right, my twin brother, is always did things right, because he was not. Because he was speaking the truth, he was speaking his mind 100% of the time. Ya kan? Jadi Yeah. gua okay, we gotta switch back to Indonesian if you don't mind. Yeah, of course. Because I back think and some forth. of my okay. No worries. Jadi kalau gua it's a complete opposite, right? Gua ini complete opposite dari si Felix. Dan gua itu dulu orang ngomong apa, yes, okay, I'm gonna try to please everybody, korbanin kebahagiaannya gua, right? I ended up in a place where it was really dark and it was dangerous, right? Jadi and I grew out of it, and now I stop pleasing other people. So right? now you I see just say, both lenses. Yes. Now I see why being straightforward, being a straight shooter is very, very important for us, for me, and for other people. Ya kan? Alright. Jadi Yeah. dan kebanyakan di Medan ini, right, ataupun orang Tionghoa, right, in general, kita selalu kalau kita kumpul itu, kita selalu kedepankan prinsip di mana supaya orang lain itu lihat kita itu keluarga bahagia, right? We have this whole facade, right? Kita harus tunjukin ke orang bahwa kita itu kita itu sesuai dengan norm, right? The status quo. Yeah. Jadi status quo-nya begini, kita harus ikutin status quo, right? Even though di belakang itu hancur-hancuran, even though kita denger cerita tentang ini orang begini, tapi Yeah. di depannya itu kayak, right? Dan itu benar-benar dangerous bagi kita, right? Di keluarga itu dan bagi orang lain in general. Jadi the whole society itu bakal di-build under that facade. Dan di momen Ya kan? mana pas kamu nyadar, like I have to stop this, nggak bisa terus aku iya terus sama siapapun. I have to be honest. Like in what moment in your life you like Di momen cut it out? di momen dimana semuanya itu berantakan, right? Di momen dimana kehidupan gua in general itu berantakan. Right, jadi gue harus ambil keputusan yang ibaratnya yang apa ya, yang very difficult, but it has to be done. Yeah. Sebelum gue mengorbankan semuanya gitu loh. Benar. Iya kan? Dan ini bukan hanya terjadi di gua sendiri, dan ini gue bisa lihat. Ini hal kayak begini tuh terjadi di kebanyakan orang, right? Apalagi di Medanese society, right? Apalagi di kalangan kita orang Tionghoa, yang kita harus jaga muka, right? Yang kita harus ibaratnya kita harus menyenangkan yang lebih tua, right? Itu yang dan ini ibaratnya norma Asia ini, di mana kita itu selalu mendewakan, menghormati yang lebih tua. Itu bisa jadi bumerang. Yeah. Right. And you mentioned that in your videos a lot, yeah? So that's yeah. Is it a recurring issue in your life, even dari sekarang, dari kerja, dari keluarga? Yeah, jadi is it a continuity? Yes, for sure. Jadi seringkali gue ketemu orang, right, yang ngomong, gue lebih tua, gue udah lihat segalanya. No, right? Lu tinggalnya dari kecil sampai tua, lu di Medan. Dan lu bagi orang yang ngomong gue lebih tua, dia udah gak punya argumen yang lain. Benar. His mind is so closed, right? Dia bukan orang yang berwawasan. Kalau orang yang berwawasan, dia bukan berargumen dengan umur, right? Dia berargumen dengan substance.
right? Content and Dan experience, benar banget. orang tua itu sering ngomong kayak gini, iyalah, lu lebih hebat lah. No, gue nggak merasa gue lebih hebat, cuman gue merasa gue itu lebih berwawasan karena gue baca dan gue self improve, Yeah. right? Yang gue argumentasikan bukan berarti gue lebih hebat, tapi gue itu baca dan gue ada I spend my energy and time to self improve. Kalau Yeah, you just read a lot. Yeah, true. kalau lu ada self improve dan lu istilah lu makin tua ada self improve dan makin bijaksana, gue nggak bakal lawan lu karena gue merasa lu bijaksana. That means we can argue like an adult. Yeah, healthy debate. Right? Yes, jadi jangan merasa lu udah merasa tua, lu bisa bilang bahwa ya lu yang hebat. That's exactly kenapa kita gak respect lu. Tapi itu Right? nggak sih? Karena kebanyakan kita kan ada generational gap ya. Kalau yang tua selalu ngeklaim, oh karena kita udah lebih tua, lebih banyak makan garam. Nah, kalau sekarang Gen Z, karena kita lebih muda, kita lebih fresh, and kita kuliah jauh-jauh. Banyak, 3 generasi itu beda-beda. Menurut kamu, dari lompatan ya, kalau boomer gitu, Gen Z gimana menurut kamu? Jadi kita menurut gue ya, maksudnya my personal opinion itu, umur itu bukan segalanya, tapi yang penting kita ada self improvement. Kita ada spend our time and energy to self improve. Kalau kita ada melakukan itu, automatically pada saat kita argue dengan seseorang yang lebih muda, we will respect them. Yeah. Itu udah, it's a given, right? It's a given. Jadi kalau gue ketemu orang, ini kan gue kerja di Pinkies Parfum, di Chef Ganteng, ini semua sama anak-anak yang lebih muda, right? Yang gue nggak tahu, gue pasti tanya. Kayak ini yang gue baru hire intern gue, si Vincent, dia jauh lebih tahu dari gue soal digital marketing. Dia yang buat gue di Space Podcast, dia yang tahu segala macam algoritma ini gimana. I don't know, and I ask him, bro, ini menurut lu gimana ya? I show the respect that he deserve. Right? Itu yang paling penting. We have to show the respect that people deserve. Bukan argumen kayak, gue kan udah lebih tua, lu gak tahu apa-apa lah. That shows that lu gak punya self improvement. Karena lu gak bisa argue dengan gue. You won. But your parents said that. That's how. Yes. You won. Yes, that's all my. Yep. I want to actually show the list that before we had this talk. So we just go through one. We're gonna have a healthy debate here. Anyone watching right now, if you have arguments, questions, just type the comments below. So let's go dive it in, Feli. So number 1, typical Medanese entrepreneurs are simply spoiled rich brats. Itu myth nomor 1. Pemilik itu bisnis bener. Muda. Ya. Yeah. Yes, itu bener. Itu gue udah lihat di 80-90% of the people, karena mereka itu belum pernah kerja sama orang. Gue sekarang nilai entrepreneurs itu dengan cara apakah mereka udah pernah kerja sama orang and build the career out of that. Yang kedua itu apakah mereka udah pernah lewat dari jalan kegelapan. Karena teman-teman partner bisnis gue sekarang, anak-anak muda, maksudnya ada beberapa deh yang gue kenal baik, yang kita ada bisnis venture together. Yang sekarang sejak gue change my mind, sejak I'm becoming straight shooter, automatically orang-orang yang pemikiran dengan gue itu jadi kita deket. Yes. Right? And I have several business venture, right? So birds with the same feather flocks together. Right, jadi gue tends to attract people with power, with experience, biarpun mereka masih muda dan mereka udah melewati semua rintangan dalam bisnis. And it seems that we move pada saat gue ngejalanin bisnis dengan mereka, itu udah kayak otomatis ya. Kita bisa feel the gap kemampuan masing-masing, and it's like a dance, like a really nice dance. Kita tahu di mana kita bisa fill the gap. Feli kurangnya di sini, si bro A kurangnya ini, jadi gue bisa fill the gap. And it seems like a really really nice dance.
in terms of business venture. What's the one Itu thing they sih. lack though? What's the one thing that no one has ever said to the young entrepreneurs sebelumnya yang nggak pernah? Contoh misalnya kalau bisnis restoran kan semua dikasih tahu direkomend, oh buka resto aja, buka kafe aja. Ya. Apa sih satu statement Tapi, yang ya? nah, soal bisnis restoran itu adalah bisnis yang dependent on cash flow. Yes. Marginnya itu very very thin. Tapi kita butuh operating cash flow every week, sometimes daily operating cash flow. Orang yang belum pernah kerja di restoran doesn't know that. Anak-anak orang kaya yang belum pernah gue kerja di kantin sekolah itu 5 tahun, dari tukang cuci piring sampai akhirnya jadi student manager for 5 years. Terus di Chicago, gue jadi waiter di 5-star restaurant The Capitol Grill di Chicago itu sekitar 1,5 tahun. So I know restaurant business. Kenapa pada saat gue bikin Chef Ganteng, we stay away from offline establishment. Satu gara-gara COVID, right? Obviously gara-gara COVID destroys all the restaurant. Man, Yeah, I agree, itu COVID itu bener-bener gone, semua restoran gone. Kenapa gue yang kerja lama di restoran, gue bilang, gue sama si Eric, oke, just a bit of No worries. so jadi ya itu, right? Jadi anak-anak bos yang mau kerja di restoran, mau bangun restoran, my suggestion would be, kenapa Gordon Ramsay itu very successful dalam bangun his restaurant business? Because he works in France for 20 years, right, as chef. Dari busboy, dari sous chef sampai akhirnya jadi head chef. Dishwasher. Yes, agree. Right? Yes. 20 years. Jadi kita yang baru mau bangun restoran, cuci piring aja gak pernah, right? Cara beli sayur aja gak pernah. And supplier daging siapa? Right? Yes. Ya, kita hire chef, right? Kita running a restaurant, we want to open a restaurant. Kita gak ngerti cara masak. Kita hire a chef. Kita udah jadi ibaratnya disandera sama si chef. Yeah. So it's gonna be gone within 5 minutes. Bisnisnya lu bakalan gone. Yeah. Jadi, and with that said, one of the reason when you were doing Chef Ganteng, can you share with us the 3 points yang made you decide, okay, this is how we're not gonna do our business? Karena satu, right, di bisnis restoran, kalau sis, right, Cilisa sama teman-teman datang ke restoran yang baru buka, right, very fancy, dari buku menu aja kita udah tahu. Dari buku menu, begitu kita buka, buku menunya setebel ini. Benar. With lots of menus. Begitu gue lihat menu itu, gue udah langsung tahu bahwa ownernya itu nggak pernah kerja di restoran. Yeah, they don't know how to handle inventory. Yes, Capitol Grill di Chicago, 5-star restaurant, weekends always packed. Menu itu cuma 1 lembar. Yeah. Appetizer 3, main menu 3, dessert 3. That's it. Dan yang datang itu multi-millionaires. So when you have that kind of, begitu kita lihat menu kayak begitu, kita udah tahu bahwa ini orang yang buka restoran ini nggak pernah kerja di restoran. Clueless. Karena dia nggak ngerti. Begitu kita buka menu sebanyak-banyak kayak begitu, satu, cash flow kita udah terancam. Ya. Yeah. Kedua, quality control nggak ada. Gimana kita cara bikin bolognese terus dengan pasta dengan beribu macam menu dan variasi, right? Iya. Yeah, so itu yang paling penting sih. Jadi sebagai orang tua juga salah. Maksudnya orang tua is in a bad position. Satu, kita mau anak kita sukses, right? Kita cepet-cepet kasih modal untuk kerjain. Tapi at the same time mereka itu nggak push mereka untuk kerja dulu untuk dapetin pengalaman. Yeah, they don't want them to struggle. Yes, dan akhir-akhirnya ya you have this cafes going in out of business. Yeah, and next point actually, reason why I feel like
bisnis F&B di Medan ini udah mencapai titik stagnan when it comes to offline and dine-in. Next point is price wars and cash burning. Thoughts, please. Yes. Nah, jadi soal price wars, right? Price wars itu price wars kita masuk ke ranah price wars karena kita itu gak punya added value. Yeah. Right, either kita nggak punya technical expertise ataupun kita jualin barang-barang komoditas, itu kita masuk ke ranah price wars. Dan kalau kita udah masuk ke ranah price wars, artinya orang yang paling kaya itu bakal menang karena dia punya lifeline yang paling banyak. Benar. Right, jadi kita udah nggak punya added value, jadi kita pasti masuk ke ranah price wars. So that's a really bad business model. Itu business model yang gue paling nggak suka, di mana kita itu ngejualin komoditas, we don't have any added value. Nah, sekarang kita masuk yang namanya cash burning. Ya. Jadi gua cash burning ini paling lucu sih. Jadi gua ngejalanin bisnis kayak Chef Ganteng, Red Pinkies Parfum. Kita cuma injek dana sekali. Gua sampai sekarang Chef Ganteng, modal gua itu cuma 20 juta dan kita udah jual sekitar 300 packs daging. Within 3 weeks. And how much of those do you spend on marketing, you think? Because people actually underestimate on focused marketing. They just burn without like navigation towards it. Jadi marketing ini kayak kemarin gue sama Bro Albert ngomong soal marketing, right? There are many ways we can do marketing. Dan kita masing-masing marketing itu kita harus tes mana bisnis model marketing yang paling cocok sama produknya kita. And we have to have a solid data for that. Jadi gue spend di Instagram, spend di influencer, spend di Instagram Ads atau Facebook Ads, dan gue data. Yeah. Yang paling gampang itu dari jumlah follower. Kalau gue spend di Instagram selebgram, gue lihat, oh selebgram mana yang very powerful. And I will double down on that. Yeah. Gue spend di Instagram Ads, gue lihat, oh model Instagram Ads kayak begini lebih powerful. I'll double down on that. So there are many ways that you can go, right? Many ways, tapi harus jelas. Jangan asal-asalan kita spend money. Itu sih, maksudnya. Do you think the problem sebenarnya it's not even the marketing? Karena Medan sebenarnya untuk memulai sebuah bisnis 3 sampai 6 sampai 8 bulan mouth to mouth still works. Do you think that people don't spend enough time in actually researching about products? Yes. Exactly. Jadi gua waktu when we launch Chef Ganteng, gua sama Eric udah ngomong, bro, gua mau pada saat gua kerja di Chicago itu dagingnya itu bener-bener lembut. We gonna take local beef and create that. Yeah. Right. Jadi gua nggak mau modal kita itu harus rebutan sirloin, rebutan tenderloin, rebutan wagyu sama orang lain. Karena kita bakalan masuk di ranah di mana margin kita will be too thin. Dan kita harus jual dengan harga yang mahal. So how do you use available meat yang ada di tempat kita? We can create product yang benar-benar solid. Dan itu butuh 10 jam untuk create that. Right? And it's worth it. Bagi kita itu worth it. Right? Bagi kita itu worth it untuk create something di mana kita bisa support produk lokal, and we add value, time, energy, thoughts. Setelah 10 jam, we have this nice steak. And so that means in your method, it's not cash burning. It's actually it's just research investment because you do. Yes. Uang yang dibakar untuk riset itu sebenarnya banyak lebih daripada untuk bayar-bayar marketing deh. Yes. We have a question there. So far, based on your experience, which marketing channel that works the best? Nah, ini gue bahas kemarin sama Albert, Bro Albert juga. Jadi kita itu harus aware sama beberapa ways of marketing. Satu, kita bisa buat kayak this biz kan. Gue buat benar-benar fokus di video, sharing value. Terus when people find me, what I talk about, what I share about is important. Kadang gue selipin, teman-teman kalau mau cari mesin cari gue, teman-teman mau cari daging cari gue, lu mau cari parfum cari gue, right? So people can support you that way. Satu, yang kedua, you go hard on selebgram, right? Kita lihat Instagram influencer mana nih yang kira-kira cocok untuk produknya kita, kecantikan kah, apakah? And you try, kita coba satu-satu,
and we collect the data. Oh, pada saat gue pakai selebgram ini, gue lihat spike-nya segini-segini, omset segini-segini. Pada saat gue pakai advertising Instagram, omsetnya segini. So you benar-benar you collect the data on where to spend and how to spend. You have all this trove of valuable data that you can use. Yeah, and it's funny when all of the things you mentioned, data. Everyone is investing on app, startup that app. Semuanya ribut, kita punya data. But no one actually discuss how to read the pattern, how to apply those data. But they keep saying, oh kita punya data, kita mau data. But like, what's your thought on that? Jadi ini talking about data dan feeling, right? Jadi gue sama Felix itu pernah cemplung ke bisnis di mana kita pakai feeling and datanya bagus, yaitu bisnis peternakan sapi. Jadi kita buka koran, pada saat itu kita buka koran kita lihat di berita, oh pemerintah ini bakal dukung swasembada sapi nih, bisnis sapi ini bakalan bagus. Tapi we don't do enough research on infrastruktur pemerintah ada siap atau enggak, right? Terus kalau misalnya sapi ini sakit, gimana nih caranya handle-nya di tengah hutan, right? We don't have that enough data di luar bagus, tapi kita nggak korek sampai dalam. Ternyata busuk semua. Yeah. And it's zero. Yeah. And right? I think that's the problem with Meta. Ya. Jadi gue kalau mau beli data, gue bisa ke dark web, right? Gue bisa ke Telkomsel. Gue bisa kerja sama mereka, right? Okay, we gonna have this. Gue bisa kerja sama Instagram. I can spend ads, right? Dollar ads Instagram. Gue mau target orang gini. Right? Apakah data itu contohnya lagi-lagi Facebook sama Instagram ads. Jadi Felix dulu waktu Madu Evi itu spend 1 juta di Facebook, 1 juta di Instagram. Reach-nya Instagram itu only 40,000, 50,000, right? Di Facebook itu sampai 500,000, setengah juta orang. Tapi pada saat dia ambil data, di Madu Evi, dia ambil data. Teman-teman tahu kita dari mana? Semua orang take Instagram. Right? Berarti kan data dari Facebook itu biarpun banyak, it's invalid. Maksudnya useless, piece of crap. Itu sih yang kita harus tahu bahwa data, maksudnya to dig deep enough to understand the data. Yeah, what represent the data is just people. Yes, exactly. With that said, itu sih. You mentioned that you've used Facebook, Instagram, and one of the things you mentioned just now, the power of the influencers. Now, next in our point, paid influencer reviews are a bunch of bullshit. What's your thought on that? Nah, jadi kalau kita baca, right, paid influencer, kita bisa lihat. Kita bisa analyze. Lagi-lagi kita harus spend some money to understand the data. Ada beberapa influencer yang kita pakai di Pinkies Parfum, very powerful, right? Ada beberapa yang crap. Angkanya dan kita lihat sekarang, yang 200K dengan banyak komen itu jauh lebih powerful daripada 1 juta followers with no comments and engagement. Yes. Benar. Right, jadi itu yang kita harus ngerti pada saat kita spend this marketing budget. We have to collect the data. Dan terakhir gue lihat di Amerika itu half a year ago, right? There is an article about micro influencer. Yes, which is a trend now jadi as well. Right, yes, it's better for you to spend advertising budget on 10K, 20K influencer rather than 500,000 or 1 million. Ya kan, so itu yang kita harus tahu pada saat kita pakai paid influencer reviews. Yeah, and it's a good. Yeah, benar-benar. Go ahead. Yeah. And because banyak ya marketing agency di Medan maupun di Jakarta, they will always urge you to use the most famous influencers, but they never exactly tell you the pacing. My problem with influencers is every influencer has purpose ya, ada tujuannya, ada target marketnya masing-masing. True. Tapi di Medan juga tidak pernah dijelaskan apa sih purpose-nya kalau kita pakai yang 1 juta sama yang 10.000 sama yang 1.000. Like, what's your thought on that? Nah, jadi it's true. Lagi-lagi kita harus tahu dan kita bisa lihat dari komen-komennya. It just takes a little bit of
us spending the time. Jadi kebanyakan orang yang run a business itu males do the homework. Yeah, Right? yeah, always. Dia jadi mau disuapin aja, right? Kita pakai agency, marketing agency, whatever crap, right? Oh, lu pakai ini, lu bayar gua segini, nanti gua bikin foto. But itu gara-gara kita ini yang anak-anak muda, maksudnya lagi young entrepreneurs yang males do the homework. Too much Jadi money, begitu too much kita, time. yes, jadi kita pay tanpa kita understand, right? Masalahnya itu di mana, right? Yang gue bingung, maksudnya yang gue bingung antara, maksudnya it takes time sih, Mungkin anak-anak muda ini yang spoiled brat ini eventually will become adults, right? Setelah mereka melewati segala turbulence, right? Eventually they'll grow, hopefully they'll grow. Yeah. Dan gue udah lihat bos-bos yang deal sama gue mesin, itu hartanya easily 1 triliun, easily 1 triliun. Dia itu masih spend the time untuk telepon gua untuk discuss masalah teknis di pabriknya. Feli, gua ada mesin kayak gini. Menurut lu gimana ya? Kalau kita begini gimana ya? Oh, nggak bisa. We actually spend a good half an hour to 1 hour untuk discuss a machine yang value-nya itu sekitar kalau di Canton itu mungkin sekitar 1 miliar. Harta dia itu 1 triliun, 2 triliun. Tapi he spend the time and energy untuk tahu investment gue 1 miliar ini worth it atau enggak. Yeah. And 5-10 Kadang years yang sampai plan. 4 juta. Yeah. Dan sekarang 4-5 juta pun dia masih mikir, dia masih lihat, gue invest ini 4 juta, 5 juta worth it atau enggak bagi gue. Benar. And dia easily 1 triliun. Easily, man. Itu mungkin under value kali. Yeah. Dan orang-orang kayak begitu, gue sekarang emulate orang-orang kayak begitu. Gue lihat, man, dia uangnya udah, hartanya begitu banyak dan pabriknya gitu besar. He actually spend the time and energy untuk mikir sesuatu, right? Jadi kita yang masih muda, yang harta kita gak seberapa, why don't you spend the time and do that shit? Yeah, ironically, sih. that level of acknowledgement hanya bisa diambil when you struggled enough. Dari situ juga, I feel like error dari industri kita juga ya, generally di Medan. Walaupun kita orang tua bilang, kita sih. Ya, walaupun kita dibilang take your time, tapi kita juga di rush. So, in the age of this, kamu harus udah punya duit segini, udah beli rumah, udah nikah. Sometimes I ask my friends, so I have to achieve everything by the age of 30. Yep. After that, what? Should I just die? Yep. Right? Ironically speaking. Yes. And time is very dangerous concept ya. Time bagi gua itu is a very dangerous concept. Apalagi untuk kita yang jadi orang tua kita itu umur waktu lahir mungkin tahun 70-an, 60-an, right? Maksudnya lifespan itu nggak terlalu gede, nggak terlalu panjang. Lifespan 50, 40, 50, 60, right? Sekarang with this technology, orang itu lifespan-nya itu 70, 80. Right? So the concept of time itu concept of time itu harus change. Oke, kita nggak boleh play around. Kita kalau as an adult, kita udah umur 18, 19, we should enjoy our life, but at the same time, kita harus bisa accountable. You have to have accountability sama responsibility. But you can have fun, right? You can have fun, it's fine. Tapi itu harus dibarengi dengan responsibility sama accountability. Right? Itu yang konsep yang kita sebagai orang-orang Tionghoa, orang tua sebagai orang Tionghoa itu nggak equip us. Yeah, agree. Right? Not agree Dia more, sih bilang kayak gini. Jadi gue lihat banyak. Oke, gue beliin lu rumah, lu pergi merit. But you're not preparing the kid to face the fucking life. How do I pay the bills? Right? Gimana? Maksudnya lu pergi bangunin rumah segala macam. Gue bangunin rumah, gue kasih lu pabrik segala macam atau restoran, you go. But you're not equipping the kid with moral understanding, right? Dengan prinsip hidup, right? Bahwa orang itu harus begini. Dan orang tua yang sukses itu kadang nggak sadar kenapa mereka itu sukses. They are successful is because they went through the fucking hardship. Agree. Ya kan? Dia maksud they went through the fucking hardship, makanya mereka bisa sukses. Sedangkan anaknya itu mau disuruh sukses without going through the fucking hardship. Yeah. There's something. I think it also plays. Yeah, I think the Asian shame as well that plays into that.
But with that said, I like when you say having fun and but responsible fun, which is what the startup industry is having right now, but not so much now that there's pandemic. It goes to our next point. Startups that consistently need funding cannot be called a business. I Yes, wholeheartedly agree because yes, every startup weekend, every startup festivals I go from Hong Kong to China to Shenzhen, everyone is looking for funding. I don't understand. Why do you need funding if your yes, business model works? yes, exactly. Ini yang ya kayak kayak WeWork, kasusnya WeWork, Yeah. kayak kasusnya Vision Fund-nya SoftBank, Yeah. Or right? Luckin Gue Coffee. lupa, right? Ya, gue lupa angkanya berapa, tapi Bro Frankie sama Bro Chris itu ada pernah bahas di feed-nya mereka, but I totally forgot angkanya itu berapa. Bro Frankie sampai bilang that's what you get when you invest on vision. Yes, I You have agree. zero return, right? You have zero Yeah. return and you actually lost cash. Karena Yeah. kita invest on vision. Kita nggak invest ke fundamental business. Kita nggak bisa cek bahwa free cash flow-nya perusahaan ini berapa, right? Free cash flow-nya perusahaan ini berapa? Kita nggak do the due diligence. Cuma kita lihat foundernya itu charismatic. Kayak Elizabeth Holmes, right? Elizabeth Oh, Holmes, udah yes. gitu kayak man, the WeWork case, man, so many startups that went bust. Yeah. Kira-kira they invest on the fucking vision. Mereka gak invest in the fucking cash flow, free cash flow. Yeah, I like that you say that. So, ideally speaking, of course, we want both financial gain and vision to works, right? In your own experience, how is it possible to maintain the balance of both? Oh yes. Internet problem. Oke, ya. So, ini 5 bisnis yang gue involve sekarang, oke? Okay. PT Teko Medan, PT Satria Abadijaya, I work with my dad, right? So I'm a director in that company, but I still work with my dad. Yang kedua itu Kabin Madu Evi, I help Felix to building on that. Terus Pinkies Perfume, Chef Ganteng, dan gue luncurin lagi Teko yang di Jakarta. So it's another engineering company, Branch. right? Kelima bisnis ini we have visions, dan kelima bisnis ini we have enormous free cash flow, we have enormous revenue, and we have profit. Dan ini kita baru mulai. Pinkies Perfume is not even a year. Chef Ganteng is not even three weeks, right? Teko KB Madu Evi, yeah, it's already 2 years, right? Yang Teko Jakarta it's not even half a year. So when you have this kind of, setelah gue jalanin 5 businesses, right? I partner with people, I help people running these businesses with profit. Kita udah tahu yang orang selalu miss itu adalah being conservative in business, right? Kita harus be conservative, kita harus lihat, maksudnya bisnis itu apa? Bisnis itu adalah di mana kita ngejalanin organization yang ada profit. Kita bukan ngejalanin sesuatu yang kita harus inject terus sampai nanti path to profitability eventually will come from I don't know where, right? And I feel like itu yang kurang setiap ada pelajaran tentang how to build a business, even in business school, even in startup workshop, semuanya bukan ngasih framework tapi motivasi. So everyone is up on cloud 9 dreaming when the business crashing down. Jadi simple aja, cost-nya kita itu jangan melebihi dari revenue-nya kita. It's that simple. Yeah. So our cost, barang yang kita beli, misalnya kita beli 1.000, right? Kita jual 2.000, sisa 1.000 itu kita bayar gaji, kita bayar advertising, kita bayar supir, kita bayar karyawan accounting, right? Harus ada sisa. Yes. That's it. When you started selling shit yang nggak kasih kita profit chunk itu, right? Profit itu, man, leave that shit alone.
And that Right. ini langsung continue ke next point kita sih with all that startup. Ya, My favorite topic, and I'm so passionate about this because I've been like trashing a lot of my friends because this is their life goal to have a coffee franchise. Coffee thank franchise you. makes people cheap. Nah, I jadi kept saying, yeah, you're not drinking coffee, you're drinking like diabetes, doses of diabetes. right, right. Jadi apa ya? Jadi gue bilang lagi-lagi kita kita sendiri di Kabin Madu Evi sama Madu Evi itu ada coffee shop. But it's a totally different business karena kita itu kan kita pusat wisata. So it makes sense to have a drink station, Yes. right? Itu satu. Yang kedua, okay, you can have a coffee shop, tapi dengan catatan lu harus tekun. Lu jalanin di situ itu secara tekun. Gue tahu coffee shop yang kayak Miel, right? Gue lihat Coffeenetics, right? Di Coffeenetics, Miels, terus gue lihat Macehat, right? These are the coffee businesses that are built Yeah. dengan foundersnya being there. Bootstrap it as well. Yes, jadi tadi gua baru dari Coffeenetics. Gue lihat the place is packed, right? Yeah. Karena si Harris ada di situ, terus Novita ada di situ, right? Serving the guests. Yeah. Itu bisnis konsep coffee shop yang benar. So you as the owner running the show. Sedangkan gue lihat lagi bisnis coffee shop yang dimana gue beli franchise, terus gue kasih orang latih terus gue bikin coffee shop yang nggak jelas, without having the owner there. Kita nggak tahu kualitas yang keluar satu cup dengan cup yang lain itu sama atau enggak. What do you think drawn people? Kenapa sih? Kenapa coffee franchise ini is like the next? I feel like coffee franchise is the current drugs. Why are people so addicted to it? Karena begini, marketingnya itu selalu begini. Dia lihat kayak begini, oh, kalau lu invest 200 juta di franchise ini, terus lu jual 20.000 cup, 30.000 cup, 40.000 cup, oh balik modal dalam 2 tahun, 3 tahun. itu lu ibaratnya lu invest on shit, ngerti kan? Kita dapat data yang nggak jelas. Kita nggak tahu, maksudnya kita kadang kan dia bilang dia pasti ambil angka yang paling bagus dari semua coffee franchise mereka satu Indonesia, dia pasti pilih yang udah di cherry pick. Bisnis ini sukses, yang ini sukses nih, angkanya segini, angkanya segini, angkanya segini. You being sold that. Itu paling 10% dari total outlet. Yeah. Kita dijual mimpi. Ya, kita dijual mimpi terus kita bawa ke Medan. Kita bawa ke Medan, kita nggak tahu nih posisi kita di mana. Oh, di sini bagus lah. And we started justifying our real estate. Yes. Oh, that's bad. And we started justifying tempat kita bagus kok. Kalau itu kita jadi kita itu membohongi diri sendiri, right? Kita ini membohongi diri sendiri. Oh, tempat ini bagus kok, dekat jalan ini nanti bisa bisa. Gojek, pasti ramai, bisa lah gini. Yes. And poop. Yeah. You goes to zero. You goes to pepeng. Yeah, and do you think karena franchise ini kan such an easy idea ya, nggak perlu mikir, terima bersih, yang penting punya duit berapa. Yes, itu males. Kan? Right. Goes back to our next topic. Medan is a city of copycat, copy coffee meow. Yes, karena copycats, right? Copycats itu adalah bisnis orang males. Jadi kita bisa lihat, right? We can definitely see. Lagi-lagi gue ambil contoh kayak Coffeenetics, Miels, terus Macehat, right? They are the pioneers, right? They're the pioneers of real coffee shop yang benar-benar solidly run. Ketemu yang copycats. Padahal they can see, right? They can see kenapa bisnisnya satu itu bisa bagus, satunya lagi itu goes to shit. Karena nggak punya soul. Lu nggak punya soul. Orang datang ke situ, ini bisnis orang males. People don't associate with that, you know? People don't associate with products that don't have any soul. Itu sih, itu yang. And why do you think of that? Because do you think kayak karena Medan itu emang sole purpose in life-nya itu ya, you know, kan tahu, like money. Yes. Bagi dia,
Ya, ya, ya. Ya, nanti kayak begini dia lihat, oh ini bisnisnya gampang. Nah, ini pasti kayak gini. Oh, gampang nih dapat cuannya gampang nih. Begitu ada kata gampang, you run the other way. Ya. Yes. Begitu sekarang gue dapat proposal kayak begini, gue dapat proposal, oh bisnis ini bagus bro, ini gampang lah dapat duit. You go to hell, man. Ya. Gue jalanin 5 bisnis, I know business is like shit. Ngerti ya? Itu kayak stres. Ini gue tadi sore gue meeting 3 jam. Gue meeting dari jam 2 sampai jam 5. Right? Because there's so many troubles gitu, banyak bisnis-bisnis yang maksudnya gue harus handle, gue harus make sure, gue harus bisa convince jajaran direksi bahwa produk gue ini bagus, bahwa kita harus ketemu kenapa masalahnya begini, right? And it involves bisnis yang miliaran. So I have like 3-hour meeting to make sure that shit don't happen. Right? Bahwa hell itu doesn't arrive during this time. Itu sampai otak gue udah nyut-nyutan, right? Like, itu yang orang nggak ngerti, bahwa begitu kita ketemu bisnis yang gampang, artinya lu nggak punya value. Yeah. And where do Itu you sih. see? Karena kalau di Medan itu sebenarnya banyak entrepreneur sukses Medan udah sukses di luar. They're not even gonna claim they're from Medan because of the stigma. Ya. So Yep. what do you think that makes Medan ini benar-benar obviously a city of copycat? Like what do you think the core issue? Tapi sebenarnya bukan ini kind of apa ya? Ini orang Medan city of copycat. Gua rasa ini it works all over the place. Jakarta sama, Surabaya sama, Semarang sama, right? Karena gua ada teman-teman yang di sana, it's all the same. Ini adalah bisnis di mana orang malas mikir dan mau cepet dapat duit. So it's dangerous game. Gua akan cemplungin uang sewa ruko 250 juta. Right, 5 tahun gue sewa, gue invest lagi 500 juta, bagusin rukonya supaya jadi coffee shop. Udah gitu gue hire manager, gue hire barista, terus dari 5 orang yang join ini hilang. Jadi gue harap satu manager yang handle. Where do you think this kind of business will go? Maksudnya itu aja sih. Dari situ kita udah tahu. And bahwa itu yeah. Ya go ahead. Oh, no, go on. Nah itu maksudnya teman-teman jangan sampai jatuh ke perangkap di mana kita itu termakan perangkap bahwa oh ini gampang nih, bisnis yang gampang cuan. Begitu dengan teman-teman dengar kata itu, you run the other way. Right. Karena bisnis yang sukses itu dibangun dengan keringat, dengan darah dan dengan air mata. Itu udah prinsip bangun bisnis sih. Where do you think the balance of it's okay to mimic idea, but like how do you think how to apply it properly? Kalau tok-tokan banyak kasus di Medan, ada even brand-brand dari Jakarta udah benar-benar obviously ini ngopi ya, ini apa banyak lah ya kasus-kasus zaman dulu. Yeah. Where do you think how can we balance it? Oke, ini ide nih mirip sama yang tapi gimana sih how to make this mine untuk teman-teman yang nonton? Oke. Jadi untuk bisnis, right? How to start a business. Pertama itu kita jangan fokus di bisnisnya itself, right? Kita fokus di permasalahan yang ada. Jadi gue lihat, gue ambil contoh Chef Ganteng, right? Kalau gue ngejalanin bisnis, gue selalu identify the problems that exist di luar sana. Jadi soal Chef Ganteng, gue selalu makan steak yang 200.000, 300.000 itu kayak karet. Kalau gue minta medium, nanti datangnya medium well, right? You miss that 10 second udah jadi medium well. Right? Dan jadinya karet segala macam. Jadi gue bilang, gue dulu di Chicago, gue bisa perfect this technique, right? Ada grilling, searing, smoking, kita bisa pakai thyme as our friend untuk benar-benar lembutin daging. Why don't we apply the same technique, di mana kita bisa pakai daging apapun, kita bikin sampai benar-benar selembut itu, kayak properly seared, right? Segala macam, tapi dengan cost yang jauh lebih rendah dan orang actually enjoy it. People that can enjoy every day. Gue mau makan Chef Ganteng deh, cuma 95.000 daripada gue beli dari J.W. Marriott 300.000. But still within the same quality, yes. Yes, exactly. Jadi kita udah identify existing problem, and you try to solve it, and people will buy from you. Kayak gue jualan mesin.
Gue jualan mesin, gue jualan segala macam mesin, ya kita identify. Gue jualan mesin untuk pabrik, di mana mesin itu bisa jadi reliable and very cost effective. And that's why people buy from me. Karena dia reliable, cost effective. There's value. Right? Jadi, Value. dan ada Betul-betul? technical knowledge. Jadi itu sih, daripada kita pusing, kita mau dapat duit. Take your time. Jangan pusing kita mau dapetin duit. Itu udah approach yang salah. Kita pusing bagaimana kita bisa solve existing problems. So one of the existing problem that we mentioned in the point is we don't actually care about quality here. Care to give the pro and cons to this statement? Iya. Do Nah, we gue kan partner. People, customers do. If it comes Business to cheap owners, price? yes. Business owners don't. Itu masalahnya sih. Yeah. Jadi yang kemarin, yes, business owners don't. Itu yang gua ngobrol sama yang Awi Coffee kemarin, sama Bro Awi. Nanti kita keluar price war, buy one get one, buy one get one, buy one get one, right? When you attract those kind of customers, you cannot retain the customers. You cannot retain cheap customers. Tapi kita mau retain customers yang actually a repeat customer, yang bisa lihat value di kita. Itu sih. Kayak gue ambil contoh Miel, lagi-lagi Coffeenetics, Miel, right? Mereka itu lebih tinggi dari coffee shop yang franchise. Yeah, of course. Tapi kenapa mereka itu lebih rame? Itu sih. Maksudnya dari itu kita udah lihat kenapa Macehan, Miel, Coffeenetics, right? Those coffee shops rame, sedangkan yang franchise yang murah nggak rame. Yeah. So And people actually consistent. do care. Yeah. Right? Yeah, people actually do care. Right? People actually do care. Itu yang tapi business owners don't. Which is ironic because Yes. every business owners will claim customers don't care about quality. But they do. Right? They do. Itu yang man, gue lihat banyak sekali sih. Yang business is being run pakai manajer lah, pakai barista lah, segala macam lah. There's no soul, right? Kita nggak ada owner yang nyapa, right? Gue ada teman baik gue yang punya Dapur Solo, right? They actually sold brandnya Dapur Solo itu setelah 30 years for a lot of money. Gue nggak bisa disclose uangnya, tapi for a lot of money. Dan Tante Swan itu waktu ngejalanin Dapur Solo itu selama 30 tahun. She was there, running the show. Dan dia bisa jual, angkanya lagi-lagi gue gak bisa disclose, but it's crazy amount of money. Setelah 30 years, she's being there. And if you can summarize it, right? What are the two things yang bikin sebuah bisnis dan brand itu full with souls? And kalau teman-teman di sini yang nonton sebagai consumers ya, what should they pay attention to? Because smart consumers make smart business owners as well, right? So Yes. two things Jadi, that they should pay attention to. yang paling gampang kalau teman-teman itu invest di bisnis dan kita nggak punya dan kita males-malesan untuk man the business, itu udah, that's a wrong step. Agree. Itu udah sesuatu sesimpel. Jadi teman-teman, begitu kita invest ke satu bisnis, kita targetin kita sendiri. Oke, I'm gonna be there paling pagi dan gue akan pulang paling malam. Itu aja. Itu aja. If you can do that consistently for 1 year, bisnis lu orang pasti meledak. And It's presence as ya. simple. Benar. Yes, it's as simple karena kita being there, kita bisa lihat semuanya. Itu automatically otak kita udah gather data. Automatically kita udah tahu karyawan kita mana yang bisa dipercaya, customer maunya kayak gimana. It's udah automatic, just us being there paling pagi, pulang paling malam, consistently selama 1 tahun. Itu, just do that. Kalau teman-teman nggak bisa lakuin itu, don't invest in business. Beli aja saham, beli aja blue chip, beli aja mutual fund. Invest on that. Right? And that's actually Jadi, a good, yeah. True. That's a good message also for young entrepreneurs sekarang yang udah
pada udah banyak tamat-tamat kuliah and pada probably take a gap year karena pandemic nggak bisa kuliah, they're probably gonna be given a lots of money to start a business. So Yes. Daripada itu, you beli, ikutin page-nya Bro Frankie, ikutin page-nya Bro Chris Angkasa. Right? They talk about investment all the time. Saham-saham mana, segala macam, you learn that. yeah. Karena kita invest in real business. Bisnis yang ada free cash flow. Bisnis yang ada revenue. Right? Itu yang lebih baik teman-teman habisin waktu pelajarin itu. How to invest di saham, how to invest in mutual fund, right? Daripada kita ambil duit kita, pergi invest di bisnis yang teman-teman sendiri gak mau spend the time to run it. Yeah. Whatever reason it is, Itu sih. parents or whatever. Laziness, gak ada. There's only one word. Right? Laziness sama enabler, ya parents. Yeah. Parents enabler. Agree. Jadi parents ini, gue sama Felix baru ngomong soal parents. Kita bilang, maksudnya anak lu udah gede, anak lu udah bisa bikin baby, tapi lu masih babyin dia. Ngerti kan? Yeah, What the yeah, fuck, yeah. bro? Anak lu udah bisa bikin baby, tapi lu masih treat them as babies. Giant adult babies. Making another Jadi parents baby. itu, yes, Agree. babies making another baby. Kita bisa lihat masalahnya itu di mana. Right? Babies making babies. Jadi ujung-ujungnya ini yang tadi baru gue post, gak tau Cilisa ada lihat gak? I did. Accountability sama, yes, exactly. So the parents are being enablers. Yeah. Dan And kalau that gua- also, and why do you think kalau udah di-enable begitu kan, does that contribute to the habit di mana setiap anak muda yang baru kerja di Medan, So, hello? ya, ready. Ya, sorry. So, ya, gue sama Felix sering sekali kritik parents, right? Jadi, don't be enablers. Jadi itu sih, maksudnya. Dan kalau gue kritik parents, ada aja laporan ke gue, oh iya bokap gue marah, ya it's fine. Yeah. Tapi anak-anaknya yang sadar itu kembali ke gue, ya itu salah dia. Maksudnya ya gue gak peduli, I think you're right. Sometimes kids don't need business. They might need therapy first. Ya, for sure. Karena itu sih, karena orang tua itu selalu pikir kayak gini. Orang tua itu selalu berpikir bahwa gue udah lebih tua, gue udah melewati segala tintangan, jadi lu gak tahu apa-apa. But mereka itu gak self-improve. Mereka itu gak pernah baca buku, right? Mereka itu gak pernah belajar dari orang lain. Mereka itu nggak pernah take the time and energy to learn and grow, to become more bijaksana. Yeah, and it's a new world now. Jangan makin tua makin sombong. Orang makin tua itu makin bijaksana. Right? Jadi ibarat padi makin berisi itu makin menunduk. Yeah. Jangan kita yang orang tua, maksudnya gue juga udah mulai tua, jadi gue selalu self-improve. I always analyze myself. Kenapa ya gue bisa begini ya? Kenapa gue bisa berbuat begitu ya? Apa ya supaya anak-anak gue jangan begini ya? Maksudnya apa salahnya gue? So you always have to self-assess. Kita melakukan kesalahan, you go back and self-assess. Kenapa begini ya? Oh, gue nggak boleh kayak begini, right? Kita lihat, kita baca buku. Internet is in your hand, right? The power of knowledge itu literally di phone-nya kita. Dan kalau kita nggak self-analyze, right? Kita nggak improve ourselves. Dalam bisnis juga sama. Dalam bisnis is the same thing. Kalau kita nggak bisa self-analyze and improve, and take the risk to learn, bisnis kita bakalan hancur. Berapa kali gue udah hampir disikat kompetitor, right? I manage to save my family business karena gue self-improve. And Itu how sih, far? maksudnya- Yeah. When it comes to your family business, how much and to what extent you draw, like, bener-bener draw boundaries and I'm not listening to my parents in this area? Like, when is the time you decided to do so? Pada saat I save my family business in one crucial time. Jadi gue bener-bener trust my gut feeling. Kenapa? Karena gue yang spend the time, majority of the time itu di lapangan. Jadi teman-teman itu harus trust orang yang berada di lapangan.
Karena data yang dari lapangan itu very, very valid. All you need to do, ke lapangan and validate the data yang kita dapat dari lapangan. Nah, bokap gue itu nggak validate the data, tapi dia nggak kasih gue ambil keputusan itu. Dan gue actually go behind his back. As always. Yes, I went behind his back and sealed the deal. And it actually one of the most important deal selama 30 tahun perusahaan ini ada. It was one of the most, lagi-lagi gue ingetin, gue ambil data yang ada di lapangan, I went behind their back, and I sealed the deal sama bosnya. And it was one of the most important deal selama perusahaan ini ada. And for anyone watching, the data is back because he's the field person. So don't be y'all like buying the data. Jadi kita harus bisa validate the data. Jadi jangan kita ambil data itu dari langit, right? Dari udara. Oh, gue merasa lagi-lagi liatin postnya gue sebelumnya, right? Feeling itu berjudi. Data itu strategi.